Bom dia, galera, como prometido, então hoje eu vou mostrar pra vocês o vídeo da minha partida de Blight, quando eu joguei num campeonato onde o Barbecue estava open, e eu quero mostrar pra vocês o como que essa perk, ela é um pouco forte no campeonato, e vocês vão poder analisar o como ela influenciou nas minhas tomadas de decisões e como ela facilitou a minha vida ali no início do game, principalmente na função do save. Quando a gente joga contra um tier S, normalmente a gente tem a perk Deliverance ativa, que é uma das perks mais fortes, né, contra tier S. Então o Barbecue, ele fez a boa nessa partida, e eu quero que vocês vejam agora na partida o como ela fez a diferença. E no final a gente vai ter as nossas considerações finais. Só explicando a minha build pra você, eu normalmente e quase sempre em campeonatos somente é open esses dois addons do Blight, e é o que eu mais gosto de usar, que é o Double Speed, que aumenta a velocidade do Blight por cada bump consecutivo que ele acerta. A oferenda normalmente obrigatória em campeonato é a Cut Coin, para diminuir as caixas no mapa. Caso vocês não saibam, em campeonato é proibido você abrir caixa, mas a gente usa esta oferenda para que evite se estocar nas caixas, ou que as caixas realmente não interfiram assim na gameplay, tanto do serve como do killer. A minha build que eu usei neste campeonato foi o Corrupted Intervention, que é para que os geradores fiquem bloqueados por 120 segundos, os 3 geradores fiquem bloqueados por 120 segundos. Usei também o perk de totem, o Ruin, que é o perk de regressão de gerador, que quando o survivor ele sai do gerador, ele começa a regredir 100% do seu regresso normal. A perk Barbecue, que até então ela era open neste campeonato, e por ser uma perk extremamente forte, obviamente que eu vou usar a perk que é extremamente forte, e a perk Eruption, que é uma perk que, se eles tiram o meu Ruin, eu tenho Eruption para trabalhar, que é uma perk que é de regressão de gerador e também de informação. Então agora bora lá pra partida, e no final a gente vê o que aconteceu nessa partida. Versus Silence. We are going to be having 2 games tonight. We're going to have this one. We're going to have another one at 10 EST. So starting off with some Blight on the Suffo pit. Coming out from Silence here. Mariana playing for them. And I would say this is not really a surprising pick. We do know that Mariana is a Blight main, so hopefully we're going to be seeing some really good Blights gameplay here, and we'll see what the survivors can do to combat it, and just see what kind of result they can put forward. So just bouncing around the bottom side, seeing if they can catch out a survivor, but not seeing anybody yet. All 5 rushes used, and nobody has been found, so might be seeing our survivors taking more of a low and slow approach, trying to just stealth and play this really slow. But yeah, going through about a third of the corrupt, and nobody's seen yet, so that is good for our survivors to not be entering an early chase here. Does have basically a 3-1-3 split. You do usually see kind of like a 4-gen situation in the top side, but and maybe a bit greedy here, so from our survivors. So that is going to be a tag coming through onto Finesse, but it looks like she's just going to walk away and play the top side here. Just looking for another survivor. Does see Ruin eating away at the generator, so somebody was here. This is Sprint Burst, and if you know DVD comp meta, you do know that Sprint Burst is usually, you can usually be your deli player, so Mariana might be thinking right now that this is a pretty good find. This is also the Lucky Break player, so, Mariana able to read through the Lucky Break and get the down really quickly, so they do get the heal onto Finesse across the map. And they're going to be seeing this first hook right in the dead center of this 3-gen. Now, even though it's not the 4-gen in the top side, everything is pretty close together. And do see 2 survivors with Barbecue and Chili. The first one over here trying to get on this gen, I assume. And the other one stealthing on that far side of the top side. And yeah, there is Jinxie being found, so Barbecue getting our killer a good bit of information here. And it's going to be the trade. And right now, Arnia is going to need to get out of this side of the map, since this is where that really tight 3-gen is. And not able to win that pallet drop, so that will be a pretty early down. Is this the decisive strike? It is not. And hooked right on top of Quentin, too. And I feel as though this is most likely not deli up. That was a very short chase off hook, so no generators popped yet.
We do hear somebody working the main building generator. And both survivors on the bottom side of the map with barbecue and chili. That is so disastrous for our team here. Hit coming through on a Dynamelon. And our killer, knowing where the other survivor is, can just keep these survivors bottom. Neither of them were working the generators, by the way. With Hex Ruin in play, I gotta be honest, I don't know if they have any generator progress right now. If they do, it would be on this gen over here. It does have a decent amount of progress, but this is regressing, so... Just coming up to make sure nobody is going for the save, making sure the deliverance isn't happening. And yeah, I mean, with Dino tagged, this is, I want to say this game is already over. Jinxie did not deli, so I'm almost certain that that is not going to be deliverance having come through onto that survivor. And yeah, is about to die here on the hook. And unless they stack that bottom gen, I really want to say I don't even know if that gen on 5 will pop. We're going to be seeing the confirmation onto Jinxie as well here. And rushing down to see if they can stop that generator. And it's just been regressing this whole time. That is so disastrous. They do get Jinxie before second stage. So that is, at the very least, in their favor. But finds the injured survivor. And Ruin is still alive and well. Mariana using the power very efficiently to get the down here. And that's going to be another fresh hook for Team Silence. They do get rid of Ruin, so at the very least, that will be helpful to them. But yeah, death at 5 gens is really concerning. And they know exactly where this survivor is. Greeting the pallet, trying to get the stun, and does get the stun, but also gets hit through it, so... And they did cleanse that Ruin, so our killer, despite not seeing them on barbecue, does have a good idea of where they are, and yep, finds them trying to work this gen up here. And it tries to go for the swing, but not tight enough, so that will not be a hit coming through quite yet. And our killer is going to rush down. And if they get this down on the Jinxie, I gotta say, I think this might be the 4K5. They will take that that pick, assuming this is the Deliverance player, and just try to circumvent that Unbreakable. And yeah, if they find Finesse, it's kind of over. They did see a crow go up over here, but they actually saw... I think they saw... Yeah, I was gonna say, I think they saw Jake in the distance. Going for the trade, but I really don't think that's gonna do anything for them here. Dynamelon does hit second stage. And that will be the down, yeah, so I'm pretty certain that that is it's just a 4K5. I mean, the only person who's really gotten a safe unhook this game, or any unhook this game, was Jinxie, and I think we've already ruled out that he did not have a deli, so that is just gonna be 5 generators left on the map, and really strong performance for Silence here, so... The win con, there is no win con for Dead Future here. It will just be a tie con, and it is a tie con of 4K5. That is really rough. I think that is our first 4K5 of the season, if I'm correct. So really well played from Silence. We're gonna see if Dead Future can manage to match that here in a little bit. E é isso, né, gente? Como vocês puderam ver, o Battle ele fez a boa ali no início da partida. Ele me deu uma ótima informação ali a respeito do save. Então eu consegui não evitar o save, né? O save ele foi feito, mas eu consegui já dificultar um pouco a passagem ali do save, fazer também com que o save não fosse um save safe, mas sim um trade, né? Que é quando a gente tem que trocar de hook. E uma estratégia que eu acho bem legal você usar em competitivo, né, gente? Tô falando a nível de competitivo, não de pública, com certeza. É quando você sabe que uma pessoa é save, ou você imagina que ela seja o save, é você contar literalmente do 1 ao 10, que é o tempo do BT Basic Kit ali, pra daí você derrubar a pessoa. Quando você derruba a pessoa passando 10 segundos, que já acabou o BT dela,
não vai estacar o deli, né? O Deliverance, pra ele estacar, ele precisa de 14 segundos. Então, foi o caso que aconteceu ali na partida. Eu estava em chase com a Nia, eu contei literalmente até o 11 e hitei a Nia para que não estacasse o Deliverance. Então, é uma forma, assim, de agressivar a partida. E depois disso, foi só jogar em cima do erro de Survivor. Então, se você tem alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, você pode ir na minha live, você pode me escrever, sempre que você quiser saber alguma dúvida a respeito desta ou de qualquer outra coisa envolvendo partidas de competitivo. E quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam sobre Barbecue Open. A minha opinião pessoal é que Barbecue deveria ser uma perk banida geral para todos os killers. Eu acho que é uma perk de informação muito forte, então na minha opinião ela deveria ser banida. Tanto que neste campeonato, depois desta partida, o Barbecue ele foi banido pra Blight. Acho que não foi ban geral, mas pra Blight com certeza foi. Então, assim, ela realmente é uma perk que faz muita diferença. A minha opinião pessoal que deveria ser ban geral, né? Eu quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo, gente. Muito obrigada!